Naam, hujambo mtazamaji wa runinga ya Mzalendo, ni matumaini yangu pahali popote ulipo ubuheri wa afya. Karibu sana katika idhaa hii ya Mzalendo macho saa moja. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni Ijumaa ya tarehe 18 mwezi ni wa Agosti mwaka wa 2023. Uko vipi mtazamaji? Karibu sana. Wanakuambia kwamba ukisikia mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo, na hivyo basi hii ya Mzalendo macho saa moja imekwisha lia. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia, lakini mwanzo tupate muhtasari. Hizi ni baadhi ya taarifa tulizokuandalia Mzalendo machweo. Baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kukutana na seneta wa Marekani Coons, Rais William Ruto amekutana na seneta huyu pamoja na balozi wa Marekani Meg Whitman, huku akisuta Azimio kwa tisho lao dhidi ya Meg Whitman. Demonstrations that are violent, that destroy property, that destroy people's hustles, that destroy opportunity, that sabotages our economy. Naibu Rais Rigathi Gachagua ahudhuria kongamano la ugatuzi la mwaka wa 2023 kaunti ya Uasin Gishu. The unprovoked and unwarranted attack on the US ambassador to Kenya, Meg Whitman. Mwenyekiti wa EACC David Oginde ameahidi kuwa atakabiliana na wafisadi serikalini. Looking at ways of minimizing the benefit from corruption, because if you follow the trail. Na shujaa wa uhuru Brigadier John Kiboko aga dunia hospitalini Nairobi akipokea matibabu. Nimepokea ripoti alasili hii kwa machozi ati mzee wangu ashaaga. Mtazamaji, karibu katika idhaa kamili. Jina langu ni Martin Moniki. Mtangazaji mwenza kwa ishara pale pembeni anafahamika kama Njeri Maina. Andamana nasi hadi tamati. Unaweza zungumza nasi mtazamaji kupitia nambari yetu ya rafa ambayo ni 23655. Aidha unaweza zungumza nasi kupitia Mzalendo TV, hapo ni kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Facebook. Karibu. Baada ya kuwa na kikao na kinara wa Azimio Raila Odinga, seneta wa Marekani anayefahamika kama Coons, leo hii amekuwa na kikao na Rais William Ruto pamoja na balozi wa Marekani Meg Whitman. Kwenye kikao hiki Rais William Ruto amehutubia baadhi ya masuala tofauti ya uhusiano mwema baina ya taifa la Marekani pamoja na taifa la Kenya, huku Rais William Ruto pia akiendelea kusuta Azimio la Umoja wa Kenya kwa tishio la yule ambaye ni balozi wa Marekani Meg Whitman. And we must also be intentional as Kenyans. We must know what we want. You know, we cannot, let me tell you, good people, we cannot in this time and age. It will be a tragedy of monumental proportions if in this time and age we want to glorify demonstrations that are violent, that destroy property, that destroy people's hustles, that destroy opportunity, that sabotages our economy. I mean, we would be a very reckless people if we were to glorify such. On the other hand, we would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. We have huge investments from Germany. We have huge investments from other countries. We must know what are our interests and we must secure those interests. Mtazamaji, leo ikiwa ni siku ya mwisho ya kongamano la mwaka wa 2023 la ugatuzi, Naibu Rais Rigathi Gachagua amefunga kongamano hilo kirasmi, huku kwenye hotuba yake akiendelea kuangazia baadhi ya masuala tofauti ambayo serikali inapania pamoja na serikali kuu inapania pamoja na serikali za ugatuzi. Naibu Rais Rigathi Gachagua aidha kwenye hotuba yake amesuta Azimio kufuatia swala kama lile ambalo limeweza kuwa likiangaziwa na Rais William Ruto la kusutwa kwa yule ambaye ni balozi wa Marekani anayefahamika kama Meg Whitman. And you know, many people have a problem with the truth. Many people. And this new Kenya, we are trying to get everybody to accept the truth as it is.
the unprovoked and unwarranted attack on the U.S. ambassador to Kenya, Meg Whitman, is as a result of people being allergic to the truth and the reality. Ambassador Meg Whitman and other ambassadors were at bombers throughout the counting of votes. They had access to the public portal. They had calculators. They are educated. And they have done some bit of mathematics. They added the numbers, they observed, and they were clear that the election was won fair and square, and it was open, democratic, and meets the best international standards. What the ambassador is saying is that is the truth. So she is being attacked and vilified by saying what everybody knows. I want to request leaders to accept the truth and the reality and move on. Life is not static. Life is dynamic. Today you are up, tomorrow you are down, and so on. Again, I want to request our leaders to exercise patriotism to their motherland. Mtazamaji, tukisalia tu kwenye kongamano hili la ugatuzi la mwaka wa 2023, gavana wa kaunti ya Kirinyaga na ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana hapa nchini ameendelea kuhutubia taifa huku akizungumzia swala nzima la ugatuzi na huku akielezea mustakabali wa ugatuzi hapa nchini. Aidha, gavana Waiguru ameendelea kuangazia baadhi ya masuala tofauti ikiwemo changamoto na pia uimarishaji na pia masuala ya mapendekezo kwenye ugatuzi huku akizungumza kule Uasin Gishu. Haya ndio aliweza kuyazungumzia. That they were not mentioned in the list of thank you. The staff of COG for their dedicated effort to make this conference a reality. Kindly give them a hand clap. I hope you have all been enriched and enlightened by the deliberations that took place in the last 2 days. It has indeed been a great honor for the Council of Governors to host this conference on behalf of the county governments. Your Excellency, ladies and gentlemen, the reflections we have had in the last 3 days took a holistic assessment of the performance of county governments in the last 10 years, bearing in mind that counties are key drivers for development and realization of the promise of devolution. It is apparent that the face of Kenya has radically transformed positively because of devolution, and that citizens have been able to access public services closer to them. Major changes were highlighted in the sectors of health, agriculture, transport and infrastructure, housing and urban development, industry and investment, youth, early childhood development, amongst others. The reflections also revealed the challenges that have bedeviled devolution since its inception, and recommendations were made on measures to address them as we begin a new decade under devolution. Your Excellency, ladies and gentlemen, as we close this conference today, let me give a few highlights of the 3 days. First, I am very delighted that on the issue I raised on the county assembly's financial autonomy. Mtazamaji, wakati ambapo Rais William Ruto alikuwa anahutubia taifa hususan kule kwenye kongamano la ugatuzi la mwaka wa 2023, Rais William Ruto alisema ya kwamba serikali yake itaendelea kukumbana na ufisadi hapa nchini. Yule ambaye ni mwenyekiti wa masuala ama mwenyekiti wa EACC ambayo ni mamlaka ambayo inaangazia masuala ya udhibiti wa ufisadi hapa nchini, anayefahamika kama Daktari David Oginde amehutubia wanahabari huku akisema ya kwamba ako tayari ama ako gangari kabisa kuhakikisha ya kwamba ameweza kukabiliana na wafisadi hususan wale ambao wapo serikalini. What we want to do, there's a sense in which I would not want to say everything that we are going to do, because you don't tell the thief you're coming to catch you and expect them to be there. But we want to change strategy, because we have found that some of the ways that we have been using before
they have devised ways of how to navigate or circumvent those processes that we have been following. So we are looking at new ways of recovering the resources that have been stolen by the various ones. We are looking at ways of minimizing the benefit from corruption, because if you follow the trail of the thefts that we have experienced within county governments and even the national government, state corporations and so on, you'll find that the big guys have known how to clear their trails. So you will almost never catch them. But we are looking for ways on how to catch them, even though the trails may not be very clear. And that is the approach we want to take. Mtazamaji, tukiendelea na habari zingine, tunaendelea kwenye habari za tanzia ambapo shujaa wa uhuru anayefahamika kama John Kiboko ameaga dunia katika hospitali ya Nairobi alipokuwa anapokea matibabu, huku akimuomboleza mumewe. Mkewe shujaa huyu anayefahamika kama Agnes Murugi amemtaja Brigedia John Kiboko kama mwenye bidii na aliyewajali wasiojiweza katika jamii na kuwa mcheshi. Haya ndiyo mtazamaji tumeandaliwa na Laban Muhinda. Ngai nĩ mũnene tũtioniro, athuri na atumia, anake na airĩtu. Kwa majina ni Agnes Murugi wa Brigedia John Kiboko. Nimepokea ripoti alasiri hii kwa machozi ati mzee wangu ashaaga, na nikapaswa habari na kijana mwingine wa Kiambati. Tumekaa na sasa ametuacha na mbilu kubwa ya hospitali, lakini si shinda. Maombi yetu ilikuwa apone, na ndio alikuwa anapelekwa Nairobi hospital ili apone tumuone mara nyingine, lakini Mungu amempenda kuliko vile sisi tulikuwa tunampenda. Ni mzee ambao alikuwa amejitahidi kwa kila hali na kwa kila jambo aone tumekaa vizuri. Maana siwezi sema ati anjafanya, yale amefanya ni mengi. Kama si ugonjwa ulimuanza 2019 angetenda makubwa na maana mema. Brigedia Kiboko ni wale ambao ni mmoja wa wazee ambao walikuwa wa Maumau, na ni mzee alikuwa anajulikana sana. Tulipata ripoti kwamba aliaga asubuhi, na sasa diposa sisi kama viongozi lazima tungefika hapa ndio kuleta labilabi zetu na tuongee na familia na tuone ni vipi tunaweza saidiana na familia ndio tuweze kumpumzisha. Tushirikiane sisi wote ndio hii maneno iweze kufikia deputy president wetu anapenda maneno ya Maumau sana, tunajua atatusaidia sana. Hiyo maneno bado ifikie the president ndio hata tukipanga maneno ya mazishi tuweze kushirikiana sisi wote. Mtazamaji, pia nasi tunatoa rambirambi zetu kwa familia hiyo kama runinga ya Mzalendo, na vile vile mtazamaji kwenye Mzalendo ama meza ya habari ya Mzalendo Machweo. Mtazamaji, kufikia hapo tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea tunarejea na mengi zaidi, ikiwemo swala nzima la jinsi ambavyo wakazi wa kule Sihendu wameendelea kufurahikia mtandao wa wifi. Familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Hello Mr. Right is on tall, and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life.
Na mkaribu mtazamaji katika awamu ya pili ya Mzalendo Macho saa moja. Endelea kuzungumza nasi kupitia nambari yetu ya rafa ya 23655 na pia pale kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Mzalendo TV, na pia pale kwa hapo ni kwa Facebook, pia pale kwa Instagram Mzalendo TV_official. Nitaangazia jumbe zenu nikitamatisha. Karibu tena. Kufuatia mabadiliko ya ufadhili wa vyuo vikuu, makamu chancellor wa vyuo vikuu vya kibinafsi nchini wameitaka serikali kuangazia mabadiliko haya zaidi, huku wakisema kwamba yale ambayo yanafaa kuwa yakiangaziwa zaidi ni kufuatia ama ni ya mfumo mpya wa kufadhili masomo ya elimu ya wanafunzi, hususan wale ambao waliweza kuwa wakiteuliwa kujiunga na vyuo vikuu vya kibinafsi. Aidha, wamesema kwamba kutengwa kwa ufadhili huu hususan kwa hawa wanafunzi ambao ni wa shule za kibinafsi ama vyuo vikuu vya kibinafsi kutaweza kuwa kukiwafanya wanafunzi wengine pengine waonekane kama wamebaguliwa. That couple will appeal to the government to review the funding model that has been provided. The scholarships have to be given to the public universities. We pray that the president reconsiders this decision so that also those who come to the private universities can access the scholarships, because we have very poor students who choose to come to private universities. The funding model that was based on DUC, that funding model allowed students to be placed in all universities, public and private included. That, in our view, that model was not discriminatory. The current model is discriminatory in itself because it kind of places the students who have been placed to private universities as lesser students of this country. Mtazamaji, tukiendelea na habari zingine, tunaingia kule eneo la Sihendu, huko ni kaunti ya Trans Nzoia, ambapo mtazamaji, serikali imezindua mradi wa mitandao ama mtandao ambao ni wa wifi, na mradi huu mtazamaji umeweza kukizinduliwa kwenye soko la Sihendu. Yule ambaye ni waziri wa masuala ya mawasiliano hapa nchini anayefahamika kama Eliud Owalo pamoja na mawaziri wengine ikiwemo waziri wa afya Susan Nahumicha wameeleza jinsi ambavyo mtandao huu utaweza kukiwafaa zaidi wakazi ama wafanyabiashara katika maeneo haya. Mwandishi wetu wa habari Mary Mwaura anatueleza zaidi. Kama njia mojawapo ya serikali kutimiza ahadi zao kwa Wakenya kwenye sekta ya teknolojia na udijitali, serikali imezindua huduma za mtandao sokoni Sihendu, kaunti ya Trans Nzoia, huku soko hili likijivunia kuwa na bidhaa mseto, wengi wakiitegemea ikiwemo wauzaji na hata wachuuzaji kwenye soko hili, huku wakitueleza umuhimu wa kuwa na mtandao wa wifi katika soko hili, huku wakidai kuwa sasa wanahitaji simu za kisasa. Waishukishe, waweke bei ya chini ili kusudi hata na sisi wale wa chini wa mama mboga kama sisi kila mtu apate, kwa sababu sasa hapa Sihendu vile mmetuletea hii mtandao ya chini, kila mtu anastahili akuwe na hiyo simu ya smartphone. Waziri wa mawasiliano Eliud Owalo, huku akiandamana na mawaziri wengine, amesema mpango huo unalenga kuwapa wafanyabiashara fursa ya kutumia mtandao ili kufikia wateja zaidi. Wengi ya wananchi bado wanatumia ile simu inaitwa mlika mwizi. Inaitwa nini? Tululu. Kwa hivyo kama serikali tuko na mpango kabambe ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata simu kwa bei ya nafuu. Tukisonga hapo mbele mwezi moja mwezi mbili tutaanzisha rasmi mpango ya simu ambayo ya smartphone ambayo itaenda kwa bei kama shilingi 5,000 pekee. Aidha, mtandao huu unapania kuleta huduma za serikali karibu na wananchi, mfumo tofauti wa e-Citizen. Mawaziri Susan Nahumicha na Eliud Owalo wamedokeza pia mtandao huu utarahisisha mawasiliano ya idara tofauti za serikali na hata kupigana na ufisadi. Hii wifi mbele kuja ni kitu mzuri sana ambayo itapatia vijana wetu kazi. Tuitumie ili kwamba tuweze kupata kazi katika mitandao. Mambo ya TikTok. Na hii TikTok, mimi kama youth, mimi najua mayouth wangu wengi sana hawana job. Na wengi wao wanakulia kwa nini? TikTok. Ama ni aje? Wengi wanakulia kwa hii TikTok, waziri. Na unajua mahali tunaenda, it is a digital space, we have to promote technology.
iko na opportunities nyingi. Wi-Fi inaweza kusaidia kupata wife, Wi-Fi itakusaidia kupata kazi, Wi-Fi itakusaidia kupata kuna wale betting lakini sile bata potea. Kama yule muuguzi ako kazini ama hayuko, tutakuwa tumeweka cameras kule headquarter, tunaangalia, tunasema hospitali fulani muuguzi hayuko. Na hii ndiyo njia moja ambayo pia tunatumia kumaliza maneno ya hongo. Nikiripotia runinga ya Mzalendo, langu jina Mary Mwaura. Na shukrani Mary Mwaura kwa kutuandalia habari hiyo. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zingine, tunaingia kule Eldoret County ya Uasin Gishu ambapo mtazamaji, halmashauri ya utafiti hapa nchini ya KEMRI imezindua maabara ya sayansi ya spoti, ambapo mtazamaji, maabara hii itakuwa ama inapaniwa zaidi kuwafaidi wanariadha, huku waziri wa afya Susan Nahumita akieleza umuhimu wa maabara haya na kusema kuwa wizara yake iko tayari kupiga jeki. The center is designed to prioritize sports health research, including comprehensive analysis of biological passports, factors associated with anti-doping testing and sports injuries. And we have committed to taking firm measures to protect and uphold the integrity of athletics in this country. This has been elevated to a matter of top strategic national interest. We want this center that is rightly domiciled at the City of Champions to eventually help us address the doping crisis, which is threatening to stain our sports and taint the careers of athletics and other sports players in our country. Mtazamaji, nalo kundi moja la kina mama wajane eneo la Oloitoktok kule kaunti ya Kajiado limeanzisha upanzi wa miche 500,000 katika misitu, huku akilenga kupanda miti milioni 1.2 mwakani. Mwandishi wa habari Daisy Gordon anatueleza. Safari ya kupanda miti milioni 1.2 katika kaunti ya Kajiado imeng'oa nanga, huku kundi la kina mama wajane likijitokeza eneo hilo na kupanda miche 50,000 katika msitu wa Oloitoktok. Sasa hiyo miti 50,000 already tumeweka kwa makaratasi, na zingine ndio hizi ambayo mnaona iko kwa nursery. Tunangoja tupate makaratasi zingine tuendelee kuweka. Lengo yetu ya kuotesha miti hii ni ile ya kwamba kusema mama mjane asiwe wa kuomba. Tunatarajia kubadilisha mazingira ya hapa eneo letu la Oloitoktok, kwa maana mkiangalia ni kama nchi imekuwa ya ukame. If we are able to plant like 15 million trees as an organization, then we will have helped His Excellency the President to achieve something towards the 15 billion trees. Upanzi wa miche unatarajiwa kusaidia kuepuka madhara ya ukataji miti kama vile ukosefu wa mvua unaosababisha uhaba wa maji na kuleta hasara kubwa katika kilimo. Wakiwa na lengo la kuuza miche ile kwa mashirika mbalimbali itakayowasaidia kujikimu kimaisha, kina mama wamepanda aina mbalimbali ya miche. Tunaomba na tunahimiza wale mahali walipo tuungane sisi wote kama wajane, tuweze kuungana pamoja na kuanzisha miradi hii ya kubadilisha mazingira vile tunaona kuna climate change iweze kurudi mahali ilipokuwa. It's important for widows to have projects, because when you have projects, everybody stops tagging you as beggars. When everybody sees you, they don't run away. Kando na kutunza mazingira na kuwapa wanawake nafasi ya kuuza miche, shughuli hiyo imebadilisha mtazamo hasi wa wanawake kuwa kama watu wasiojitegemea katika jamii. Kamati ya misitu eneo la Oloitoktok limepiga jeki kundi hilo la kina mama na hata kusaidia serikali ya Rais William Ruto kwa ajenda yake ya kuendeleza upanzi wa miti bilioni 15 nchini. Tungeomba community ya Oloitoktok waweze kupanda miti manyumbani, makanisani, mashuleni, na miti ziko na nasari ziko kwa hawa widows chapter ya Kajiado South. Hii kikundi ni kati ya vikundi zile ambazo tuko nazo hapa katika msitu wetu, ambaye itatusaidia kuraise over 400 seedlings katika hii msitu. Nikiripotia runinga ya Mzalendo, mimi ni Daisy Gordon.
Mtazamaji, tukiendelea na habari zingine, shukran Daisy Gordon kwa kutuandalia habari hiyo. Tukiendelea mtazamaji, wanaharakati ambao wanapinga ukeketaji wamerai serikali kubuni mpango wa kuwezesha jamii kiuchumi, hususan wale ambao ni wazee, ili kujiepusha kuendeleza tabia hii ama mila hii hasi. Na mtazamaji, haya ndio wameendelea kurai serikali. Pia wana biashara. Ukweli kukeketa kuko na pesa. Msichana moja anakeketwa na 2,000, 3,000. Kama pile wanakatazwa hivi, unakuta mtu anatoa hata 5,000, 10,000. Kwa maana wasichana wengine wanakimbia wenyewe na wamama wanasema nipe pesa nyingi, nikishikwa nipe soda nione kama nitaachiliwa. We have good cultures that we can emulate in the 21 hotspots counties, and this has to end. So each of the first ladies, the takeaway is to work with the elders, both men and women, empower our girls so that in case of anything, they know the right channels to use, and hopefully not 2030, before 2030, we end this vice in Kenya. Na mtazamaji, kama njia mojawapo ya kuimarisha kilimo kaunti ya Nyamira, mashirika yametoa mafunzo ya kilimo, hususan kilimo biashara na mikopo kwa kina mama kaunti hii ya Nyamira, huku wakiendelea kurai kina mama hawa kujiunga na vikundi tofauti vya kilimo biashara ili kuhakikisha kwamba ukulima umeimarishwa zaidi kaunti hii. More of a trade fair or kind of a show where we are doing exhibition of our farmers, and we work with our local partners including Mangahat and Sikom, Nyamira North, who do the activities. And for us as Muungano, we are creating a platform where we are bringing all the farmers and more exhibitors, also with the county government. We are empowering the women and the girl child so that we may reduce the embarrassment and the violence in the families, because majorly it is economic problem that causes most of the violence in the homes, as we have learned. We have brought our farmers to come and showcase their products. We usually support our farmers in the indigenous local vegetable value chain and also the mushroom vegetable value chain. So we have come here to tell the community what we do and also to get new farmers to join us. Imisa ambayo nitatoa maybe kwa county government of Nyamira ni kuwezesha mkulima wakati uanze kufanya mambo ya value addition na mambo ya market. Mtazamaji, huku maafisa wa polisi wakiendelea kuimarisha doria kule bonde la Kerio, wakazi kutoka maeneo hayo wameendelea kulalamika, huku wakirai ile mamlaka ambayo huwa inatathmini utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA kuangazia utendakazi wa maafisa hao wa polisi, huku wakisema ya kwamba baadhi ya maafisa wa polisi wamekuwa wakiwahangaisha wakazi hawa, wengine wakitiwa mbaroni hata bila hatia. Samahani. Tupokuwa tumekuwa tukiongelesha watu wetu kweli. Tumewaambia hawa hakuna kenye vita inasaidia. Tuweke watoto wetu shule na ndio tumalize hii maneno ya insecurity na kuiba ng'ombe. Ingefaa KDF hawa washirikiane na viongozi kama chiefs ndio allocate penye basi kuna wakora. Wakora tunawajua wako upande gani, na serikali washirikiane na viongozi wajue kwamba kina nani hawa ndio wakora, wasije wakaenda kusumbua kina mama na watoto wadogo. Kwa hivyo watu hapo tafadhali tunaomba mje angalie mambo ambayo imetendeka upande wa Chitule ili watu wetu waweze kusaidika na kuwa na imani na serikali yao. Na mtazamaji, habari hiyo kutoka bonde la Kerio inatupeleka moja kwa moja kwenye uhondo ughaibuni. Leo mtazamaji, tukiingia kwenye mataifa tofauti, tuendelee kuangazia mataifa ama yale ambayo yanajiri hapa bara Afrika, hususan tukiingia kule taifa la Libya, na pia mtazamaji tuendelea kuangazia baadhi ya masuala mengine ambayo yanaendelea baina ya Uchina na Taiwan. Uhondo Taiwan. Uhasidi baina ya Taiwan na Uchina umeendelea kuchacha, hususan baada ya ziara ya naibu rais wa Taiwan William Lai kuzuru nchini Marekani. Paraguay, Taiwan na Uchina wamekuwa na uhasidi wa utawala kwa muda sasa. Ziara ya Lai Marekani
imesusimua uhasidi huu zaidi, hususan kufuatia onyo la maafisa wa Taiwan kwa Uchina, huku Lai akihutubu na kuwa na kikao na viongozi kadhaa Marekani, hususan kwenye taifa hili la Paraguay. Kufuatia hili, jeshi la Uchina limeshuhudiwa likiendeleza majaribio ya zana za kivita katika maeneo ya mashariki karibu na Taiwan. Hali tete ikiendelea kushuhudiwa baina ya mataifa haya. Uhondo barafrika, Libya Tripoli. Waziri Mkuu wa Libya Abdul Hamid Beiba ameonya kuwa serikali yake haitachukulia virahisi mashambulizi ya kijeshi yanayoendelezwa katika taifa hilo, hususan mjini mkuu Tripoli, huku wanajeshi 444, ghasia hizi zikiwa baina ya wanajeshi 444 wakiendeleza malumbano na wahasidi wao wa jeshi la Special Deterrence Force la Mahmoud Hamza, ambaye ni kamanda mkuu katika maeneo haya, huku wakiendeleza malumbano. Waziri mkuu wa taifa hili amesema kwamba ataendeleza mikakati ili kukabiliana na wanajeshi hawa. Ghasia hizi hususan ambazo ziliendelezwa kwenye uwanja wa ndege Tripoli, huku watu 44 wakipoteza maisha yao katika malumbano haya. Na huo ndio uhondo ughaibuni, ukiandaliwa naye Harun Mulat, nami nikikusimulia. Jina langu ni Martin Mwaniki. Na mtazamaji, namuona Harun Mulati yako hapa tayari sana kutupeleka moja kwa moja kwenye kurunzi ya kispoti, tufahamu ni yapi ambayo yanaendelea kwenye ulingo huo. Na mpenzi mtazamaji, karibu tudunde viwanjani. Mimi ni kiungo mshambulizi, jezi nambari 100 mgongoni, Harun Mulati. Makala ya kwanza ya mashindano ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 19 baina ya kaunti chini ya mpango mzima wa Talanta Hela yamezinduliwa rasmi katika uwanja wa Kip Keino katika kaunti ya Uasin Gishu, mji mkuu wa Eldoret. Yamezinduliwa rasmi na waziri wa michezo Ababu na Mwamba, ambaye amesema kwamba mpango huo unanuia kuweza kutambua talanta za vijana mtaani ama ukipenda mashinani. Aidha, kila timu ambayo itashiriki itapokea zawadi, huku mshindi wa kombe hilo atakuwa anapokea shilingi milioni 5. Of this level has an award. Every winner has an award. Each of the 12 winners will receive a special award, a trophy and a cash award. And the top teams will proceed to the nationals in Nairobi, where they'll also compete in a mini World Cup. And the winner there will walk away with 5 million shillings. Okay? And so, nikivumbi safari ya milioni 5 inaanzia hapa leo. So, kazi kwenu. But as we do this, it's not just about the money, it's about identifying talents, it's about developing talents, it's about feeding our national teams with the best talent that Kenya has. Because our best talents are at the grassroots. And it's the counties that have responsibility for developing the grassroots. So national government is working with county governments to develop talent at the grassroots level. And I really want to thank the Council of Governors. I want to thank all the 47 governors. They have worked with me to plan this, to put this together. I want to thank all the 47 ministers for sports in every county. As you can see, I'm flanked here by the minister responsible for sport for Uasin Gishu, Engineer Lucy. I'm flanked by the minister responsible for sports in Baringo,
Na tukiachana na hayo tuangazie ligi ya Uingereza ambapo leo hii kutachezwa mechi moja mida ya saa 4 juu ya alama. Sheffield United watakuwa wanakwaruzana dhidi ya Nottingham Forest. Hapo kesho itakuwa ni zamu ya Fulham ambapo watashuka dimbani kukwaruzana dhidi ya Brentford. Liverpool watakuwa na kibarua dhidi ya Bournemouth. Luton watavaana dhidi ya Burnley. Wolverhampton watacheza dhidi ya Brighton, huku Tottenham Hotspur watakuwa nyumbani dhidi ya mashetani wekundu kwa maana ya Manchester United. Hatimaye mechi kubwa hapo kesho itakuwa ni Manchester City ambao watakuwa wanapapurana dhidi ya Newcastle United mida ya saa 4 usiku. Na hapo ndipo natia kikomo kutoka dunda viwanjani. Mimi ni kiungo mshambulizi jezi namba 100 mgongoni, Haroni Mlati. Na shukran Harun Mulati kwa kutuandalia hayo kwenye Kurunzi ya Sport. Na mtazamaji, hayo yanatamatisha idhaa hii ya Mzalendo Macho saa 1. Ni dakika 40 ama ni dakika 38 ambazo zimepita mtazamaji, baada ya kuanzia Mzalendo Macho saa 1. Naam, niliahidi ya kwamba nitaangazia baadhi ya jumbe zenu ambao wamezungumza nami kupitia nambari yetu ya rafa ya 23655. Namuona hapa ambaye anasema kwamba Konasi anafahamika kama Joan Njeri kutoka kaunti ya Murang'a. Anasema kwamba anawakutazama vizuri kutoka eneo la Nyakahura Yego. Hi Martin, ni Mama Gift na wapata vyema kutoka Weba. Mama Gift kutoka Weba anasema kwamba anatupata vizuri. Namuona hapa ambaye anafahamika kama Sahif Collins. Anasema kwamba anatazama akiwa eneo la Majengo. Na nimemwona pia hapa Johnson Mwakazi kama kawaida kutoka kule Likoni. Anasema kwamba Konasi hadi tamati. Shukrani sana Waiganjo, nimekuona kutoka kule kaunti ya Nyandarua. Olkalau nimemwona pia hapa Laban kutoka kule Laikipia. Anasema kwamba Konasi hadi tamati. Kufikia hapa mtazamaji sina la ziada ila tu kusema shukrani jazila. Namuona hapa pia ambaye amesema kwamba nisome ujumbe wake kabla sijaondoka. Anafahamika kama Mwalimu Okelo. Nisema kwamba ako nasi hadi tamati. Shukrani sana Mwalimu Okelo kwa kuzungumza nasi. Kufikia hapo mtazamaji sina la ziada ila tu kutia kikomo Mzalendo Macho saa 1. Ninarejea na mengi zaidi saa 3. Tukiendelea mtazamaji kufahamu ni yapi tu ambayo yanajiri hapa nchini. Waandishi wetu habari wako gangare kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho unafaa kukifahamu umekifahamu. Na mtazamaji, jina langu ni Martin Mwaniki, mtangazaji mwenza kwa lugha ya ishara pale pembeni anafahamika kama Njeri Aina, na vile vile mtazamaji mwelekezi wangu ni Mary Maura, mpiga picha naye anafahamika kama Director Shinsky. Kwa heri kwa sasa.